হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম কিভাবে আপনি আপনার ফেসবুক আইডির পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে সাব্বির ভিডিওর সাথেই থাকুন। প্রথমে আপনারা আপনাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যাবেন। ডান সাইডের থ্রি ডট লাইনে টাচ করবেন, তারপরে নিচে যাবেন সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসি, সেটিংস, এই যে অপশন সেটিংস, লোডিং নেবে। তারপরে পাসওয়ার্ড অ্যান্ড সিকিউরিটি, এই যে অ্যাকাউন্টের দিকে পার্সোনাল অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন, তারপরে দ্বিতীয় যে পাসওয়ার্ড অ্যান্ড সিকিউরিটি, এখানে টাচ করবেন। এটা অন্য পেজ আসবে। এই যে এখানে লগ ইনের এখানে লেখা রয়েছে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, আপনারা এই চেঞ্জ পাসওয়ার্ডে টাচ করবেন। কারেক্ট আপনার যে আগে যে ফেসবুক আইডি যে পাসওয়ার্ড ছিল সেটা দিবেন, তারপরে নতুন পাসওয়ার্ড দেবেন, তারপরে সেম পাসওয়ার্ড আবার দেবেন। আমি আমার আগের ফেসবুক আইডির পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমি আমার ফেসবুক আইডির পাসওয়ার্ড, নিউ পাসওয়ার্ড সব দিয়ে দিছি। এখন আপডেট পাসওয়ার্ড, লোডিং নিচ্ছে। রিভিউ আদার্স ডিভাইসে লগ ইন। আপনি কি এই ফোনে এখন এই অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে চান? যদি লগ ইন করতে চান তাহলে দ্বিতীয় অপশনে এখানে টাচ করুন, টাচ করে কন্টিনিউ করে দিন। এই যে কাজ কমপ্লিট। এখন আপনারা ব্যাকে যাবেন, আপনাকে কেটে দিয়ে বেরো যেতে পারেন। আবার আইডিতে ঢুকবেন, এই তো আমার আইডি, এটা পাসওয়ার্ড হয়েছে। তবে আপনাদের ফেসবুক আইডি চেঞ্জ করতে পারবেন। ধন্যবাদ।